Hello, the question of assessing the ecosystem services provided by soils in agroecosystems has become an important issue in soil science research, but also more widely in agronomy and environmental assessment. The objective of this doctoral training is to present the state of knowledge on the concept of ecosystem services provided by soil, considering both agricultural and peri-urban areas. This course is supported by the European EJP SOIL program, and we are pleased to welcome 26 participants from research institutions coming from 16 different European countries, most of them currently doing a PhD, but 4 being postdocs or young researchers. This doctoral school also offers the opportunity to share research experience between participants, namely because several of them are including the ecosystem concept in their research. My name is Sylwia Pindrał. I live in Puławy in Poland. I work in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation. I'm a PhD student and I work on mapping, regulating soil ecosystem services. And also I do my second PhD studies on technogenic soils and the analysis of biodiversity. Hello, my name is Jessica. I'm from Colombia, currently based in Czech Republic. I am a second-year PhD student. My focus is on analyzing the soil properties variability at different scales using spectroscopy and digital soil mapping approaches, and also the variability of soil ecosystem services and soil functions. My name is João Kublinski. I'm Brazilian. I'm a postdoc researcher in INRAE in Orleans, and I work in a project called Serena, where we have to assess the soil-based ecosystem service and soil threats in European scale. Bonjour, je m'appelle David Montagne, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et un des 2 organisateurs de cette école doctorale sur les services écosystémiques, thème sur lequel je travaille depuis une grosse dizaine d'années, tant en enseignement qu'en recherche. Avec mon collègue Christian Walter, nous avons construit cette école doctorale autour de 4 temps forts. Le premier consiste en des interventions d'experts européens sur les services écosystémiques afin de transmettre les connaissances fondamentales et les fronts de science dans le domaine des services écosystémiques. Le second repose sur des séances de travaux pratiques visant à permettre aux participants de manipuler les outils et modèles couramment utilisés pour l'évaluation des services écosystémiques. Le troisième était une visite de terrain visant à confronter les participants à des approches pratiques d'évaluation des services écosystémiques appliquées à l'agriculture urbaine. Enfin, les participants ont été chargés d'organiser eux-mêmes une table ronde afin de favoriser le travail en petits groupes et de contribuer à l'émergence d'un réseau européen de jeunes chercheurs sur les services écosystémiques, objectif ultime de cette formation doctorale. Bonjour, je m'appelle Isabelle Cousin, je suis directrice de recherche à INRAE. Je travaille à Orléans, à l'unité Info et Sol, qui a d'une part en charge la gestion du système d'information national sur les sols et qui d'autre part conduit des recherches sur le fonctionnement physique des sols et le lien avec les services écosystémiques. Et donc je suis aujourd'hui ici à cette école chercheur organisée par le EJP SOIL pour évoquer avec les jeunes chercheurs la question des interactions et des bouquets de services. Alors l'intérêt que je trouve à venir à cette formation, eh bien, c'est de discuter avec ces jeunes chercheurs, de récolter leurs interrogations en termes de recherche sur la question des services écosystémiques. Et ça, pour nous, c'est toujours très positif pour renouveler nos questions de recherche et être toujours sur les fronts de sciences. Et puis, de mon côté, j'espère leur apporter quelques éléments de compréhension sur ce concept de bouquet de services écosystémiques, de relations, d'interaction.
Et je me suis inspirée des travaux que nous menons dans le projet Serena, et en particulier j'ai utilisé des travaux de l'évaluation de ces bouquets de services au niveau européen, conduits par certains collègues du projet Serena de l'EJP SOIL. I applied to this doctoral school because my current focus is in agriculture land, and I wanted to improve my knowledge in the provision of soil ecosystem services in urban areas. I applied for the doctoral school here in Paris on soil ecosystem services because I want to systematize my knowledge about ecosystem services, and I also want to share experiences on current studies and research on soil ecosystem services, and also meet other people to start cooperation in the in our research on ecosystem services. I applied for the PhD school because I want to learn more and to improve my basis about the concepts of ecosystem service in general, and also learn more about the assessment of ecosystem service. Bienvenue à Suzanne Lenglen. Aujourd'hui, on est là pour visiter les toitures de la ferme de Suzanne Lenglen, qui appartient donc à Culture en Ville, et puis pour aller se promener au sein du parc, dans lequel on peut justement trouver tout un tas d'activités et en lien avec les services écosystémiques qui sont rendus donc par l'agriculture urbaine ou bien par les parcs, que ce soit en termes de services liés à la régulation du climat, à la régulation de l'eau ou encore la biodiversité des sols. Et je ne vous dirai qu'une chose, vive les colomboles. So the EJP SOIL is a European joint program that is co-financed by the European Commission and by 24 European countries, 26 research institutes. So our aim is to promote, to allow to go towards climate smart and sustainable management of agricultural soils. We do a wide range of activities, knowledge that refer to knowledge development, to knowledge sharing and transfer, to knowledge organization and harmonization, and to knowledge application, especially towards policy making. Regarding knowledge sharing and transfer, so we have capacity building activities and networking activities, and one of them is to organize PhD schools. So we want to train a new generation of soil scientists that are aware, that are well trained to promote climate smart and sustainable management of agricultural soils. Soil health is the capacity of soils to provide, the actual capacity of soils to provide ecosystem services, a wide diversity of ecosystem services. That's why we thought it was relevant and even needed to train the new generation of soil scientists on ecosystem services provided by soils in rural and peri-urban areas. And that was the topic of the current PhD school. My feedbacks about the PhD school is very positive, because here I learned more than I was expecting, since the epistemology, since the ontology about the subject, and to the assessment and different methodology and approach to assess the service, and also the connection with young scientists around Europe, and exchange the knowledge about the ecosystem service and other subjects, so it was very good. My feedback is very positive. The PhD school was very well organized. We have experience to learn about all the most important topics on ecosystem services, and also have practical experiences and practical exercises, how to analyze, how to assess ecosystem services. So I think that it would be a great experience for us young scientists. The program of the PhD school is very complete, because we explored the historical concept of ecosystem services through the years, and also in the context of the Green Deal.
In addition, it's interesting because we took into account the ecosystem services provided by the urban soils, also the economic valuation, the assessment and mapping. I think that those elements are important to have a holistic vision of the provision of ecosystem services. Muchas gracias. Hay unos vidrios. Grazie e ciao. Ačiū, iki pasimatymo. Gracias y hasta luego. Memnun per poradnię. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję i do zobaczenia. Aitäh ja väga. Ευχαριστούμε πολύ. Addio. धन्यवाद और फिर मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने का. इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफिज. Danke und ciao. Danke schön. Hero. Merci et au revoir. Muito obrigado e até mais. Hvala i na svidenje. Gracias y adeus. Gracias por todo y hasta luego. Gracias. Adiós. 谢谢，再见。Dziękuję. Do widzenia.